அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு பிளெண்டர் சாஃப்ட்வேர்ல எப்படி ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம உருவாக்குறது, அந்த ஸ்ப்ரிங்கை எப்படி அனிமேட் பண்றது அப்படிங்கறத இந்த காணொலியில முழுசா பார்க்க போறோம். வாங்க காணொலிக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க, கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வைங்க. There's no going back for you and I. Don't know what you want, I need to know. Don't pick up the phone when I try to call. Tell me what is wrong, oh what is right, what is right, what is right. There's no going back for you and I. I can see the shadows look like you. I gotta forget, find something new. There's no going back for you and I. Don't know what you want, I need to know.